థాట్ ఆఫ్ సేమ్ నేను అనుకోకుండా వెళ్ళాను. లైక్ ఆల్రెడీ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్, మై వ్యూ పాయింట్స్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే దీంట్లో ఎవ్రీ మైన్యూట్ ఆస్పెక్ట్ కూడా కవర్ చేసుకుంటూ రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ రీడ్ అ లాట్, దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ద అడ్వాంటేజెస్ స్ట్రైట్ అవే చెప్పాలి అంటే లైక్ ఇన్ కార్పొరేట్ వే, ఒక పీపీటీ లాగా కార్పొరేట్ వేలో వాట్స్ ద అవుట్కమ్ ఆర్ వాట్స్ ది డెలివరబుల్ అని చెప్పాలి అంటే, కమర్షియల్ యాంగిల్లో చూస్తే లైఫ్లో క్లారిటీ, సెల్ఫ్ క్లారిటీ కావాలి. అండ్ ఐ థింక్ అగైన్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ త్రూ ది బుక్ or writing your experiences. It's not a book, it's about thought. నేను think book అనను, write up అంటాను సింపుల్. Write up is a very casual notation or a very casual setup for whatever you have written. There is no formal thing. So అందుకని అదొకటి. అండ్ పీపుల్ అదే అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్, అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ మెడిటేషన్, యోగా, అది హిమాలయాస్, అవి జగద్గురు, సద్గురు అండ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి రాక మెడిటేషన్ ద సేమ్ ప్రిస్క్రిప్షన్, ఇట్స్ లైక్ డోలో 650 విచ్ దే కీప్ ఆన్ రిపీటింగ్ అంతే. That's only medication and it's a meditation. But you have to come out of that and start thinking. As you said, like experiences are very important, which probably we miss in life. That made me want to write it down. As you said, like అందరూ వాళ్ళ autobiographies లేకపోతే వీళ్ళు అంత అచీవ్ చేశారు, అది చేశారు, కానీ we don't dwell into ourselves and we see what we have achieved or what we have not achieved. Even if you have not achieved, accept that we have not achieved. It's a very open and shut case. రాత్రి నేను ఏదో చేసేవాడిని, లేకపోతే ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాను, ఇవన్నీ కాకుండా స్ట్రైట్ కట్ అండ్ త్రూ ఆ రెండు యాంగిల్స్లో మాత్రం దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ అమేజింగ్. అండ్ ట్రావెల్ విత్ రీసా వాజ్ అగైన్ అన్ ఐ ఓపెనర్. నేను ఏ బాబాని ఏ గుడికి వెళ్ళను కానీ, బట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం లైక్ ఐ వెంట్ టు హిమ్ లైక్ ఎవ్రీ వీక్ అండ్ స్టార్టెడ్ అండ్ and as he said, sorry, one and he says it's a practical spirituality, and probably I don't say spirituality, a practical philosophy. I got this into సో ఒక చిన్న కాంటెక్స్ట్. ఒక వ్యక్తి రీసెంట్గా అడిగాడు, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ టెండూల్కర్, నాకేం కావాలంటే టెండూల్కర్ ఫాదర్ ఉండాలి కానీ. అంటే ఎవరి లైఫ్ వాడిది, వాడు పుట్టిన ఊరు, వాడి చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషులు, వాడి ఆర్థిక పరిస్థితి, వాడికున్న కారు, వాడి ఎర్లీ ఏజ్లో వాడిని ఇన్స్పైర్ చేసిన ఒక ఫ్రెండ్, అక్కడి నుంచి ఒక ఫ్లవర్ బయటకు వస్తుంది. అట్లా మనమందరం వీ ఆల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ వస్తుంటే ఆల్వేస్ కంపేరింగ్, ఇంకా బెటర్ కాదేమో. సో జస్ట్ ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకొని ఒక బుక్ రాశాను. అయితే దీంట్లో చిన్న కాంటెక్స్ట్ చెప్తా, ఆలోచించదగ్గది. ఎట్లయితే సినిమా ఎవాల్వ్ అయిందో, ఇప్పుడు పుస్తకం ఈ టెక్నాలజీ వల్ల, యూట్యూబ్ టాక్స్ వల్ల, విజువల్ మీడియం వల్ల దాని చార్మ్ కోల్పోయింది. పుస్తకం ఇప్పుడు ఒక అనాథ, ఎవడు పట్టించుకోలేదు. సో దాన్ని కొంచెం రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మార్చాలి అంటే దాని ప్రజెంటేషన్ మారాలి. ఎట్లయితే ఇప్పుడు సినిమా ప్రజెంటేషన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ నుంచి, అక్కడి నుంచి స్కోప్, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం 3Dలో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ దాని ప్రజెంటేషన్ వాట్ ఎవర్, అది ఎట్లయితే ఎవాల్వ్ అయ్యి వస్తుందో అలా ఎంగేజ్ చేస్తూ వస్తుంది. పుస్తకం ఎక్కడో 1950s ఆగిపోయింది. దాని ప్యాకేజింగ్ స్టైల్లో కొంచెం కూడా మార్పడాలి. సో ఎవరికి వాళ్ళు ఆలోచిస్తే దేర్ ఆర్ వేస్ టు మేక్ ఎ బుక్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దిస్ ప్రెజెంట్ వరల్డ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న ప్రయోగాలు, నా చేతిరాత పుస్తకాలు ఉన్నాయి, నా పర్సనల్ కాపీలు నాతో ఫైట్ చేసి లాక్కపోతారు, అంటే అంత అప్పీలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను రాసిన పుస్తకాలు కనుక ఒక పెద్ద పబ్లిషింగ్ హౌస్ ప్రింట్ చేస్తే వరల్డ్స్ బెస్ట్ సెల్లర్స్ అవుతాయి. కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదని మనం ఆగిపోకర్లే. ఇట్లే బిగిన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ లైఫ్ ఫంక్షన్స్. చాలా బోరింగ్ ఉంటుంది, కానీ కోర్లో ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సూపర్ఫిషియల్గా చాలా ఇంపాక్ట్ ఉన్నది, కోర్లో చాలా బోరింగ్ ఉంటుంది. సో ఈ పుస్తకం అనేది యాక్చువల్గా ఒక బ్రీతింగ్ డాక్యుమెంట్ లాంటిది. సో ఈ ప్రపంచంలో మనిషి మాటకు వాల్యూ లేదు, కానీ ప్రింట్ అయిన లెటర్కి ఎందుకో చాలా వాల్యూ. అంటే ముద్రించబడ్డ అక్షరానికి ఏదో శక్తి. అందుకే మనం ఎవరన్నా పులంగిలం కొనుక్కున్నప్పుడు, లేకపోతే ప్లాట్ కొన్నప్పుడు మాట నమ్మం, రాయించుకుంటాం. సో మనం ఉన్నామని చెప్పాలంటే మనం ఉన్న స్థితిని రాసి చచ్చిపోవాలి, చెప్పి చచ్చిపోదు. either call it autobiography or a nonsensical stupid book, but still it should be it. దీని గురించి నువ్వేమంటావు అంటే పుస్తకం యొక్క ప్రజెంటేషన్ మారాలి. వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంకోటి ఎంత టైం ఉంది, ఎవరన్నా ఒకటి చెప్పండి, లేకపోతే ఇంపాసిబుల్ ఆగదు ఇది. ఎంత టైం ఉంది ఇంకా? ఇంకో 15 minutes. ఓకే, ఒక పాట కూడా పాడుకుందాం. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ బుక్లో అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే దెర్ ఆర్ 2 aspects అని అనిపిస్తుంది రైటింగ్లో. కరెక్ట్ మీ.
ఒకటి యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ హీ హిమ్సెల్ఫ్ హెస్ థాట్ మీ దట్ ఒకటి ఏంటి అంటే స్టీరియో టైప్ అండ్ ట్రెడిషనల్ రైటర్ వేర్ ఈస్ అ బాన్ రైటర్. ఇంకా నో వన్ కెన్ టెల్ హిమ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ హీస్ జస్ట్ బాన్ ఫర్ దట్. ఎనీ గ్రేటెస్ట్ రైటర్స్ వాళ్ళందరూ ఆ దీంట్లోకి వెళ్తారు. సెకండ్ జానర్ ఆఫ్ వాట్ రైటర్స్ ఎట్లా అవ్వచ్చు అని వాట్ హీ టోల్డ్ మీ వాస్ లైక్ యూ జస్ట్ రైట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. దానికి గ్రామర్ అవసరం లేదు, లేకపోతే దానికి ఏం రైటింగ్ స్టైల్ అవసరం లేదు, ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇట్లా వచ్చారు, కూర్చున్నారు, అట్లా తెల్లగున్నారు, నల్లగున్నారు అని చేసేస్తే ఆ వర్డ్స్ దట్ collision of words or collision of sentences will become into a book. That is probably we lack in Indian context or అంటే ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో ఉండదు. బయట ప్రాబ్లీ వాళ్ళు అట్లా రాసేస్తారు, వాళ్ళు జస్ట్ ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్గా రాసేస్తారు. జీవితంలో ఒకటే బుక్ రాయించాడు. ఈవెన్ సేమ్ థింగ్ ఇస్ అప్లికబుల్ టు మీ ఆల్సో. బట్ అట్లీస్ట్ దట్ అటెంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ చేంజ్, or at least understanding that and understanding those wordings, that experiences, like as you said, how you feel at what do you feel about love, what do you feel about your parents, what do you feel about your ancestors, everything you can just బ్లాక్స్గా ఒక కాంటెక్స్ట్లో తీసుకుని. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వాట్ ఈ సెడ్ వాస్ అ బ్రిలియంట్ పాయింట్ వేర్ నీకు 20 yearsలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ 40లో ఉండదు, 40లో ఉండదు 60లో ఉండదు, 60లో ఉండదు 80లో ఉండదు. సో దట్ ట్రాన్సిషన్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ అండ్ ఇట్స్ అ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ యువర్ హోల్ స్టోరీ. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ యూ క్యాన్ బ్లఫ్ హియర్. మెడిటేషన్లో బ్లఫ్ చేయొచ్చు. నాకు ఎన్లైటన్మెంట్ అయిందని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే నాకు కాళ్ళు కనపడ్డారు, వీళ్ళు కనపడ్డారని చెప్పొచ్చు, నాకు కుండలిని పెరిగిందని చెప్పేసి తగ్గిందని చెప్పొచ్చు, whatever, but you can't bluff in writing, because if you bluff, then you are bluffing yourself, you are not bluffing the world. In the other side of the story, you are bluffing the world, not yourself, because you will gain something out of it. Because commercial angle untadi kabatti, okay, you can start an organized business, organized spiritual business or whatever, but deentlo you can't bluff anyone. You have to be honest with yourself. ఇంకొక చిన్న కాంటెక్స్ట్ పుస్తకాలకు సంబంధించి, దో ఇట్ ఈస్ అకాడమిక్ డిస్కషన్. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన పుస్తకాల్లో జానర్స్ మనకు తెలుసు. అంటే నావెల్స్ ఉన్నాయి, ఆటోబయోగ్రఫీస్ ఉన్నాయి, సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే నావెల్స్ ఉన్నాయి, షార్ట్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు ఎక్స్పీరియన్స్ని చెప్పే పుస్తకాలు. ఇప్పుడు ఒక యోగ ఆత్మకథ ప్రపంచాన్ని ఎందుకు ఆకర్షిస్తుంటే ఫస్ట్ టైం ఎ పర్సన్ షేర్డ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అందులో సక్సెస్ ఏం లేదు. నేను ఇట్లా తిన్నా, మా గురువు గారు ఇట్లా మెయింటైన్ చేసిన, దోమలు కుట్టినాయి, ఇట్లా చేసిన. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది మనిషిని టచ్ చేస్తుంది, ఏది మనిషిని అసలు మోటివేట్ చేయదు అంటే ఏ రైటింగ్ లేదా ఏ అక్షరం అయితే జస్ట్ రెల్మ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ నుంచి వస్తుందో ఇట్ వోంట్ టచ్ ద సొసైటీ. అది ఇంపాసిబుల్. ఒక వ్యక్తి నటిస్తున్నాడు, నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, అందరు నవ్వుతారు. వాడు ఎంత మంచి భాషలో మాట్లాడినా నవ్వుతారు. నిజంగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాడు సరిగ్గా ఏమీ చెప్పలేడు, బట్ ఎవరో ఒకటి తీసుకెళ్తారు. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ని రాసినప్పుడు భాష, నీ భాష ఎలా రాయాలో ఆ భాష వస్తుంది బయటికి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డిపెండ్ అపాన్ ఎనీబడి, ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ ఆర్టికులేషన్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ అ బెటర్ వే. సో అందుకని పుస్తకాలు ఎన్నున్నా ఈ ప్రపంచంలో ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాత్రమే మనిషిని టచ్ చేస్తున్నాయి. మిగతాదంతా జస్ట్ జబర్దస్త్ అంతే, వస్తుంది పోతుంది. ఒక పాట పాడతా, చప్పట్లు కొట్టండి నాతో పాటు. అట్లా కాదు, అంటే ఒక తాళంలో కొడతాం. సినిమా పాట కాదు, నేను రాసిన పాట. టంగ్ అంటే నాతో పాటు చప్పట్లు. ప్రతి ప్రాణి శ్వాసలు, ప్రతి పాట ప్రాసలు, ప్రతి ప్రాణి శ్వాసలు, ప్రతి పాట ప్రాసలు, ప్రతి పాప నవ్వులో ఉన్నది మీరే. ప్రతి ప్రాణి శ్వాసలు, ప్రతి పాట ప్రాసలు, ప్రతి పాప నవ్వులో ఉన్నది మీరే. పాట రాసింది మీరే, బాణి కట్టింది మీరే, ఆడుకుంటున్నది మీరే, పరవశిస్తున్నది మీరే. పదము పదము మధ్య శూన్యము మీరే. రాసింది కట్టింది వింటున్నది మీరే, పదము పదము మధ్య శూన్యము మీరే. మీరే విశ్వం, మీరే సమస్తం, మీరే శూన్యం, మీరే దైవం. మీరే విశ్వం, మీరే సమస్తం, మీరే శూన్యం,
మీరే దైవం, మీరే అంతా అంతటా నీవే, ఉన్నదే మీరని తెలుసుకో తెలుసుకో. చెట్టులో పుట్టలు, నింగిలో నీటిలో నిన్ను నువ్వే కలుసుకో. గాలిలో నీటిలో రాములో రేసలో నిమ్ము మీరే కలుసుకో. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి సార్. Thank you once again. Thank you, sir. It's a wonderful talk and the informative session. I'm thanking both of you for the talk show. Now it's time for the book release. Let's not wait further and let's go ahead for the main event. Yashwant? ఫోటోగ్రాఫిక్ మూమెంట్ కోసం So, yeah, Yeah, so now coming to the book launch, I'd like to Vijay sir and Lisa Garu onto the stage, please. So now, Vijay sir and Lisa Garu will release the book, the first copy of the Nenu plus Naism, and the first copy will be presented to by my mother. Yeah, again, selfish thing. Okay, so and before jumping into the book launch, I'd like to ask Vijay sir to speak few words about Ram and his journey with him. Yeah, Vijay sir. Thank you all. Thank you, Risa Garu. This is the first time I'm meeting you, and it's a pleasure actually seeing the podcast. And Ram Chepinatuga, I see the same person. I don't see any different person. And starting the journey with Ram, I think in 2007 is where I met Ram, Vinod Garu, and Bisa. We all like all group. And 2007 nunchi, I think we continued until like 16 years. The same thing will go on. I think it's like it will never end. And coming to Ram, right? Manandarki career dreams. Definitely, like this is what we have to do. This is what we have the EMIs. We have to pay the EMIs. అంటే మనం థాట్ ప్రాసెస్ అంతా career గురించి కానీ like bread and butter గురించి కానీ this is what we think and we do it on a daily basis. That's what the general public, like 90% of the people, I think so. 90% of the people who are here will be doing the same thing. But Ram is not like that. Ram ఏంటంటే I've seen him. కరియర్ పొజిషను ఏది కూడా సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి ఫస్ట్ వచ్చేసి అండ్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఎనీథింగ్, బీట్ ద వర్క్ హీ డిడ్. నేను 2007 నుంచి చూస్తాను అంటే నౌ, రైట్? అండ్ ఐ థింక్ ఎనీ వర్క్లో కూడా సరే అంత డెడికేషన్, అంత ఫుల్ తనకున్న ప్యాషన్ అంతా పెట్టి చేస్తాడు. I'll give you a few series of events what happened until 2023. Just I'll not take more than 2 minutes. Okay, don't worry. So first thing, Wiproలో జాయిన్ అయినప్పుడు we were like paid very good. 2007 I'm talking about. I think was earning about 30,000-40,000 at that point in time, which was very good amount for us actually as a first timers. కానీ సడన్గా వన్ డే we went to a marriage of our friend and we are coming back.
కార్లో వచ్చేటప్పుడు ఒక చిన్న బాంబ్ వేయించాడు అనమాట, saying that I don't want to pursue the career in Wipro. I wanted to do something called as CPA, enrolled agent చేద్దామని అనుకున్నాను. అంటే ట్యాక్స్ యూఎస్ టాక్సేషన్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ కలిగి he wanted to do it. For that what he done is like he went to యూఎస్కి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3-4 months కష్టపడి he done that. కానీ సిపిఏలో జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మార్క్స్ తోటి he did not get that. మళ్ళీ యూఎస్కి వెళ్ళాలంటే అంతే ఖర్చు పెట్టాలి. ఇట్ వాస్ నాట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం అక్కడ కుదరలేదు. కానీ ద ప్యాషన్ డిడ్ నాట్ అది మాత్రం కంటిన్యూ ఉండింది. సో ఈక్వలెంట్గా ఈ వాంటెడ్ టు డూ ఈఏ ఎన్రోల్డ్ ఏజెంట్ అని చెప్పేసి విచ్ ఇస్ లైక్ సిపిఐకి ఈక్వలెంట్గా ఉంటుంది, లైక్ ఆథరైజ్ సిగ్నేచరీ ఫర్ ది ట్యాక్స్ ది ఫైల్స్ అండ్ ఆల్ రైట్. ఈ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ అండ్ బిలీవ్ మీ ఇట్ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ ఇన్ 4 monthsలో మొత్తం పేపర్ క్రాక్ చేస్తాడు, విచ్ ఇస్ లైక్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. అట్లీస్ట్ ఫర్ పర్సన్ లైక్ మీ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. తర్వాత he continued and we've created some of the మాకు ఒక డ్రీమ్ ఉండింది. డ్రీమ్ ఏంటంటే ఒక ఫర్మ్ పెట్టాలి, ట్యాక్స్ కార్డ్స్ అని పెట్టాము. తర్వాత we changed it to BRSH. we had gathered as a group and ఒక పాయింట్ ఒక ఒక one-liner రామ్ది ఇట్ రియలీ హిట్స్ మీ అప్ అండ్ ఇట్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ అంటిల్ మై లైఫ్ టైం. ఎఫర్ట్ ఉంటుంది సార్ మంది, సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ విల్ నెవర్ సీ, అది అవసరం లేదు మనకి. సక్సెస్ వస్తుందా విల్ ఎంజాయ్ ఇట్, ఫెయిల్యూర్ వస్తుందా విల్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. దట్స్ వాట్ ది థింగ్ ఇస్ అండ్ ఈవెన్ నౌ దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ బిన్ డన్. తర్వాత ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ ఇట్ హిట్ మీ అండ్ ద సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ. సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ గురించి వీ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్. తర్వాత ఈ వెంట్ టు పూణేలో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ యూ నో ఫిన్రా అని చెప్పేసి ఒక ఐ థింక్ వాల్ స్ట్రీట్ సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇండియాలో హు హ్యాడ్ క్రాక్ దట్ ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్. ఐ థింక్ రామ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దట్. ఎంటైర్ ఇన్ఫోసిస్లో లైక్ అబౌట్ 300 to 400 గ్రూప్ ఉన్న దాంట్లో దే పిక్డ్ అప్ రామ్ బికాస్ ద కమిట్మెంట్ డెడికేషన్ వాట్ హీ హ్యాస్ దట్. ఆ డెడికేషన్ చూసి రామ్ని పికప్ చేసుకున్నారు అండ్ విత్ ఇన్ 4 months హీ క్రాక్డ్ ఇట్. బిలీవ్ మీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అది. తర్వాత హీ టోల్డ్ వన్ థింగ్, సార్ ఇది కూడా నాకు ఇవ్వట్లేదు హై ఆ కరియర్, ఐ థింక్ మళ్ళీ కరియర్లో వెళ్తున్నాను, అదే లూప్లో వెళ్తున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్, ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ సంథింగ్. ఆ రైటింగ్ అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2016 or 17 I think, and that's how it continued and as a book now. I need to say one thing, like డ్రీమ్స్ అందరికీ ఉంటాయి, ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్, ఐ వాంటెడ్ టు డూ దట్ అని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ అది చేసి చూపెట్టే దాంట్లో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అండ్ టెలింగ్ యూ దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ రామ్ హ్యాడ్ డన్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ డన్ హిజ్ డ్రీమ్, even the dream of mine also has been done now. Reason being, 2012 I have started writing a book. Believe me, I have done it in 3 months, half book complete చేస్తాం. Until now I'm looking for the reasons not to write the book. రాయడానికి కాదు, రాయొద్దు దానికి I'm really నేను వెతుక్కుంటాను రీజన్స్. ఓకే నాకు ఇది పని ఉంది అది పని ఉంది అని చెప్పేసి. బట్ రామ్ did not did that. He had followed his passion. ఆ బుక్ రైటింగ్ చూడండి రామ్ది, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టైమ్ ఆర్ యూ మీట్ హిమ్ ఇన్ పర్సన్, ఆ బుక్ చూడండి, ఆ రాసే విధానం ఉంటుంది. కొన్ని సూత్రాలు అంటారు, అఫోజం ఉంటారు, లైక్ వాట్ ఎవర్ one-liners అంటారా, చూస్తే యుల్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ రామ్ ఇస్. అండ్ ఐవ్ సీన్ హిమ్ అంత క్లోజ్గా చూసాను. ఈ 17 years జర్నీలో మేము రెగ్యులర్గా మాట్లాడకపోయినా సరే 3 monthsలో 4 monthsలో మాట్లాడిన అంతే రెస్పెక్ట్గా అంతే అదిగా మాట్లాడతారు. దట్స్ వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ ఇట్. కంగ్రాట్స్ రామ్. ఐ థింక్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అని చెప్పలేం కానీ బట్ ఐ థింక్ దట్ స్టార్టెడ్ అనుకుంటున్నాను నేను. దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే. థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాట్స్ యశ్వంత్. థ్యాంక్ యూ విజయ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు రామ్ గారి గురించి. ఆయన ఎప్పుడు సగం చెప్తూ ఉంటారు, ఏది కంప్లీట్ చేయరు. సో అవును విజయ్ గారు అన్నట్టు యాక్చువల్లీ రామ్ గారు నిజంగా చాలా బాగా రాసుకుంటారు మొత్తం నోట్స్ అంతా కూడా. అసలుకి నేను నోటీస్ చేశాను కానీ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసింది మాత్రం విజయ్ గారు ఒకసారి చెప్పినప్పుడు. సో ఆయన రాసుకునే నోట్స్లో నీట్గా రెడ్ ఇంక్, బ్లాక్ ఇంక్ అండ్ బ్లూ ఇంక్, సో 3 ఇంక్లు యూజ్ చేసి ఆ నోట్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తారు. మేము స్కూల్ డేస్లో కూడా చేసేవాళ్ళం కదా అవి. ఆయన ఎప్పటికీ చాలా నీట్గా రాస్తూ ఉంటారు. సో ఈ బుక్లో కూడా లైక్ హీ మెన్షన్ మెనీ థింగ్స్, అపారిజమ్స్ అని, దేర్ ఆర్ 403 అపారిజమ్స్, one-liners. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ హైలైట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్.
సో డెఫినెట్గా చదవాలి ప్రతి ఒక్కటి. అండ్ యా ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెడరిక్ నీషే లేకపోతే జీన్ పాల్ సార్ట్రే ఫిలాసఫీ ఒక రేంజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ కాంటెక్స్ట్ ఉంది ఇందులో. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఆర్డినరీ రిటర్న్ బుక్. అంత డెప్త్ ఉంది, అంటే చూస్తే తెలుస్తుంది. అంటే ఊరికి ఏదో అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దెర్ ఈస్ ఫైన్ మైండ్ బిహైండ్ ఇట్. ఒకసారి ఊరికి చదివేది అట్లా. థ్యాంక్ యూ సార్. సో యా వన్ లైనర్స్ అనేవి అవి సో దోస్ ఆర్ ద మెయిన్ హిట్స్. ఐ మీన్ దట్ స్పీక్స్ మోర్ అబౌట్ రియాలిటీ. సో మనకు చాలా అర్థమవుతాయి ఇంకా. సో ఐ వుడ్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ టు రీడ్ దిస్ బుక్. అండ్ థ్యాంక్ యూ. సో యా, లెట్స్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద బుక్ లాంచ్. So before unveiling this book, I'd like to call all my team onto the stage. So Vijay Anna and Sandeep Anna, please come. Yeah, and Harsha Anna. Harsha Anna also. Yeah, and Anji Anna, please. Yeah, and there's one more person he's missing here, Bharat sir. So unfortunately he's not here today. Yeah. So now Risa garu and Vijay garu will unveil this book. కొంచెం బ్యాక్ బ్రేక్ ఓపెన్ చేస్తాను. సో క్లాప్ everyone. బాడీలో ఒక ఆటోమేటిక్ టైమర్ ఉంటుంది అనుకుంటే క్లాప్ అందరూ ఒకసారి టైం. Yeah, so now Risa garu and Vijay garu will present this book to my mom. Thank you, sir. Thank you. Yeah, so I think now we have completed the launch of this book. So let's proceed for the next segment. So before proceeding, I would like Anji garu to speak few words about Ram. Good evening, everyone. Ramakrishna? Waters. My bottle. Okay. Are you sure? Okay. So, seriously, he told me not to speak anything. But what can I do? Finally, they given the mic to me. So, I think, so when Pranith has started this conversation or entire thing, he told that he became an accidental writer. He started with that conversation. But I never feel like that. So if you, so I think some people know about Ramakrishna here. So I've been with him with around close to 24 years. It's been. The person who has seen that much of heights and lows, I don't think I seen no one else. I seen as a star tennis player. At some point I'm a huge financial advisor. At some point I'm now writer. There is no, at any corner of point you believe that these things have happened, it's happened. He's one of the best tennis player actually. No one knows, only some people here are known that at that point of a time he was like a champion. Now he became like this, but even when I was working in, very close to work in Karvi at some point, no one has believed that he's the champion player of tennis. Many big players are used to take advice from him.
So his experiences are very vast. I'm really proud of him because at any point of time now I'm working in KPMG as a manager, but still whatever I required, any advice or anything, I'll come back to him. Even the wordings which he used, it's a different one. Please try to read his book. I have seen a glimpse of this book. The wordings or the literally the phrases which he used, it's beyond imagination. Because to write that, it should be a different mind. And I know I'm one of the closest to him. No other, maybe some other I know, but not that much of close anyone. Because I've been with him, traveled with him for 24 years. The language or the wordings which he have, only limited people can understand him, not everyone. Thank you for giving an opportunity to speak here. Thank you, Ram. Thank you. Congratulations, Yashwant. I wish you all success. Thank you. Thank you. Anyone wants to come to the stage and talk about book or the author? Anything, you're welcome. Well, thank you all for releasing the first book under Via Publications and hope to see more in future. Now we'll have the book reading session by Yashwant followed by a Q&A session between the publisher and the writer. Yeah, sorry, sir. There's a small change in the book reading session. So now Ram will be reading. So Ram will be giving the glimpse of this book. So he'll be reading a bit of a few pages from this book, and later follow to that Harsha and Ram, they'll have a Q&A session. I mean, Harsha is having few questions to ask to Ram. So yeah. So later this will be followed, and so I'd like to invite Ram to the stage. So I'll start with one-liner or one-liner about the whole book. This is about a person who is the most deprived class of the system. Like more than casteism, religion, దానికంటే కూడా వర్స్ట్ దీంట్లో ఏంటంటే జెండర్ ఇది తీసుకున్నాను జెండర్ ఇది ఇట్స్ ట్రాన్స్జెండర్. ఐ ట్రావెల్డ్ విత్ దమ్. నేను పూణేలో ఉన్నప్పుడు షోలాపూర్లో ఫస్ట్ టైం పర్సన్ హూ గాట్ ఎలెక్టెడ్ పబ్లిక్లీ, ఒక ఒక పంచాయతీలో 4,000 members ఉన్న పాపులేషన్లో డైరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్, వేర్ ద డైరెక్ట్ ఓటింగ్ వాజ్ డన్, పబ్లిక్లీ ఎలెక్టెడ్ అన్నమాట త్రూ ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ ఆల్. సో దెన్ ఐ హర్డ్ దిస్ స్టోరీ, దెన్ దట్స్ హౌ ఐ ట్రావెల్డ్. దెన్ అట్లా స్టార్ట్ అయింది. సో వాళ్ళ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ తీసుకున్నాను, లైక్ హౌ దే ఆర్ డిస్క్రిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ, ఓన్ బ్లడ్ రిలేషన్ నుంచి హౌ దే ఆర్ బీ థ్రోన్ అవే అండ్ వాళ్ళు అక్కడ తీసుకుని ఇట్లా మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ తీసుకున్నాను, లైక్ రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద హోమ్ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెప్టెన్స్ విత్ ద ఫ్యామిలీ ఆర్ విత్ ద సిస్టమ్ ఆర్ విత్ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ ఇన్ ద స్కూల్ ఆర్ ఎనీ వన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్. Then they go on to the begging. So they are majority into begging or into other vices or other, not vices, like to trade. So then again they get some break somewhere,
అట్లా ఆవిడ లైఫ్లో జరిగిన మేజర్ ఈవెంట్స్ 4 ఈవెంట్స్ని తీసుకుని నేను చదివిన ఫిలాసఫీని దాంట్లో ఇంకల్కేట్ చేశాను, దాంట్లో ఇన్ఫ్యూజ్ చేశాను. సో దట్స్ ది హోల్ క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. దట్స్ లైక్ 4 మేజర్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ లాగా. సో దెన్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే లైక్ there's a complete denial of the person. The human being itself is denied, the life itself is denied అంటే నీ జన్మే ఒక ఇది అన్నట్టుగా, అంటే పాపం జన్మ అని కూడా అంటారు, ఇంకా దానికంటే వర్స్ట్ చెప్తారు వాళ్ళని. ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ విత్ దెమ్, ఐ స్టేడ్ విత్ దెమ్, ఐ హ్యావ్ లిటరలీ అండర్స్టూడ్ దేర్ హోల్ ఎకనామిక్స్, పాలిటిక్స్, సోషియో ఎకనామిక్స్ మొత్తం అంటారు. సో దెన్ నేను ఎట్లా తీసుకొచ్చానంటే దాన్ని ఫస్ట్ డినైల్ అయిన వెంటనే యూ స్టార్ట్ questioning yourself, or you start questioning the whole existence, actually not even yourself, you start questioning the existence. And for you this world is like nowhere, or it doesn't belong to you laga untadi. So akkada the protagonist, I call it protagonist irrespective of the gender, which I respect. So protagonist is a better word. So the protagonist leaves the home and she just వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది కూడా, దెర్ ఇస్ నో ఐడియా, దెర్ ఇస్ నో క్లూ, లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఏమి తెలియదు, అట్లా జస్ట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే. సో దట్స్ హౌ ది స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇచ్చేది ఎవరు అంటే ఒక గ్రేవ్ డిగ్గర్, ఈజ్ అ హార్డ్ కోర్ గ్రేవ్ డిగ్గర్ అనమాట. సో హీ గివ్స్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్. అంటే లేదు సిస్టమ్ అలాగే ఉంటుంది, బట్ యూ నీడ్ టు మేక్ యువర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నది హీ విల్ గివ్ దట్ ఎన్లైటన్మెంట్, ఆర్ ఐ డోంట్ సే ఎన్లైటన్మెంట్, దట్ ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆర్ ఒక యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తాడు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ది కాన్వర్జేషన్, నాకు చాలా హై ఇచ్చే కాన్వర్జేషన్ వాళ్ళిద్దరిలో అనమాట. క్యారెక్టర్ పేరు బాబా అని పెట్టాను. సో ఫస్ట్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందంటే, నాకు అప్పుడు 14-15 సంవత్సరాలు. మా అమ్మమ్మ సీర కట్టుకొని, అంటే నేను కొద్దిగా స్లాంగ్ తెలంగాణ, ఆంధ్ర అండ్ రాయలసీమ 3 కలిపి ఐ టెల్ యు లేటర్ పార్ట్ వై ఐ డిడ్ దట్. సీర కట్టుకొని వాళ్ళ ఊరు వదిలి పొలం గట్టున నడుచుకుంటూ ఒకదాన్నే వెళ్తున్నా. అలా నడుచుకుంటూ ఎన్ని ఊళ్ళు దాటుకుని వెళ్ళానో నాకే తెలియదు. ఇంకా నడిచే ఓపిక లేదు. దూరం దాకా మనిషి అన్న ప్రాణి అవపడట్లేదు అంటే లైక్ రాయలసీమ కనపడట్లేదు. పొద్దు దిగుతూ ఉంది, సన్ ఇస్ సెటింగ్ డౌన్. కొద్ది దూరంలో ఒక ఊరు వచ్చింది. కానీ ఆ ఊర్లో అందరూ సమగా పడుకున్నట్టు అవపడతా ఉంది. ఇంకా పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ స్లీపింగ్. ఐ జస్ట్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ పూణే అండ్ హూ డోంట్ నో తెలుగు. సో కానొచ్చింది, కానీ ఆ ఊర్లో అందరూ సమ్మగా పడుకున్నట్టు అవపడతా ఉంది. తర్వాత తెలిసింది ఆ ఊరి పేరు కబ్రిస్తాన్ అని. సో అంటే ఇట్స్ లైక్ అంటే జస్ట్ ఒక గ్రేవ్ యార్డ్ విచ్ ఇస్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అగైన్ ద రిలీజియన్, జస్ట్ ఒక గ్రేవ్ యార్డ్, ఇట్లా అన్ని సమాధుల్లాగా ఉన్నాయి. సో దూరం నుంచి చూస్తే అది ఇట్స్ లైక్ ఎ క్రేడల్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ స్లీపింగ్ జస్ట్. సో దట్స్ హౌ ద టేక్ ఆఫ్ దట్ ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇది అనమాట. తర్వాత దానికి అంటారని తెలిసింది, అందరూ తొట్టిలో చిన్న పిల్లలాగా పడుకున్నట్టు కనపడుతుంది అని అంటున్నాను అనమాట. like the newborn babies sleeping in a cradle. So that's where I have equated that to a graveyard, because people don't move and just there's mere silence అంతే. అట్లా నేను ఒక పక్కన కూర్చొని వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నా. ఇంతలో ఒక ముసలి మనిషి లేచి, పిల్లాడు నిద్ర లేచాక పాలు తాగినట్టు కుండలో నుంచి పాలు కళ్ళు తాగాడని రాశాను. అంటే పాలు కళ్ళు అన్న వర్డ్ని ఒక న్యూ కాయిన్ చేసేసి పాలు కళ్ళు తాగాడు. అంటే లైక్ వెదర్ కిడ్స్ జస్ట్ వేకప్ అండ్ హ్యావ్ మిల్క్. సో హీ జస్ట్ డ్రింక్స్ టాడీ అనమాట. ఇన్ హిందీ టాడీ యూ నో వైజ్. సో తాగాడు, నన్ను చూసాడు, ఏమీ అనలేదు. నేను అతని కళ్ళు పెట్టి ఆ పెద్ద ఆయన్ని చూస్తేనే నాకు బాగా నచ్చింది. ఎందుకంటే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ సబ్కాన్షియస్లీ హీ ఈస్ గివెన్ హెర్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ టు పోర్ట్రే ది ఎగ్జిస్టెన్స్. ఎందుకంటే అప్పటిదాకా ఏంటంటే ఆ తర్వాత చెప్తాను, చూస్తేనే నాకు బాగా నచ్చింది. అప్పటి వరకు ప్రతి మనిషి ముందు కళ్ళు దించుకునే ఉంటుంది. సో అప్పటిదాకా నేను వాజ్ జస్ట్ not looking into an eye-to-eye contact. So there was no eye-to-eye contact with any person, with any human being. So but the first time I got an eye-to-eye contact and I was able to penetrate into his eyes. So that's where the first existence, subconsciously, without any conversation. So that's how I designed it. కొంతకాలం నుంచి రోజు నన్ను తిట్టి కొట్టి గదిలో కట్టేసి అన్ని మతాల అయ్యోర్లు అంటే రిలీజియస్ లీడర్స్ ఆర్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్ అట్లా అయ్యోర్లను పెట్టాను. భూత వైద్యులతో నా మీద మంత్రాలు చదివి పూజలు చేసి నన్ను ఒక మనిషిలా కాక ఒక వింత మనిషిలా చూసి అందరూ నేను పాపం చేస్తున్నానని, మంచోడిని కానని, దెయ్యం పట్టిందని, నాతో ఎవరు మాట్లాడకూడదని, బడికి రావద్దని, పిచ్చోడిని, కొజ్జా అని ఊరంతా అనుకునేటవారు. సో దట్స్ అంటే అక్కడి నుంచి దట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ లో టు అన్ ఆల్ టైమ్ హై లాగా అనమాట. సో దట్స్ ది ఫస్ట్ హిట్ వేర్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ వస్తుంది. అంటే నువ్వు మనిషే కావు అన్నది ఎగ్జిస్టెన్స్ దగ్గర, దట్స్ వేర్ ద పెనిట్రేషన్
to the life comes in. So that's my take off of this character. ఇదొకటి నాకు చాలా ఫేవరెట్ టేక్ ఆఫ్ ఇది. అంటే ద వే పర్సన్ లుక్స్ లైఫ్ త్రూ గ్రేవ్ యార్డ్ అనేది ఐ వాంటెడ్ టు సిగ్నిఫై, బికాజ్ సో దట్స్ ది హైట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. అయితే నేను బాబాలో ఒకటి చూసింటి, దేని మీద ఒక ప్రశ్న అడిగితే జవాబు చెప్పకుండా ఉండడు. రోజు పొద్దు దిగినాక బాబాని ప్రశ్నలు అడగడం మొదలుపెట్టి, హీఈస్ అ గై హూ స్లీప్స్ ద హోల్ డే. అంటే అతని క్యారెక్టర్ ఎట్లా అంటే, హీ స్లీప్స్ ఇన్ ద హోల్ డే, వేక్స్ అప్ ఇన్ ద నైట్, హ్యాస్ టాడీ అండ్ వీడ్, గాంజా కొట్టి కళ్ళు దాగేసి పడుకుంటాడు అంతే. అంటే హీస్ డిస్కనెక్టెడ్ టు హ్యూమన్ లైఫ్, బట్ హీ విల్ గివ్ లైఫ్ అనమాట. సో ఒకసారి అడుగుతుంది, బాబా నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉంటావు బాబా అని అడుగుతుంటే బాబా బతికిన వాళ్ళని నిద్రలేపుతూ ఉంటా, సచ్చిన వాళ్ళని పండబెడతా ఉంటా అంటాడు అనమాట. అంటే పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ అవేకెన్, సో హూ ఆర్ లైక్ అవేకెన్, వాళ్ళని నిద్ర నుంచి లేపుతూ ఉంటాను, చచ్చిపోయిన వాళ్ళని పండబెడతా ఉంటాను. అంటే దట్స్ మై ప్రొఫెషన్ అంటాడు. సో హీస్ అ మిస్టీరియస్ మ్యాన్, ఎవరికి తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాడు, ఎవరికి తెలియదు. ఇట్స్ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ దెమ్, అంతే, దట్స్ ఇట్. సో అదొక హైలైట్ డైలాగ్ నాకు బాగా నచ్చుతుంది. బతికిన వాళ్ళని నిద్రలేపుతూ ఉంటాను, సచిన వాళ్ళని పండబెడతా ఉంటాను అంటాడు. ఇట్లానే ఉంటున్నారు. వెరీ రా లాంగ్వేజ్ అనమాట, హార్డ్ హిట్టింగ్ రా లాంగ్వేజ్ అది. సో అదొకటి. తర్వాత నువ్వు అన్నం ఏం తినవా బాబా, నీళ్లు తాగవా అని అడుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అంటే లైక్ సర్ప్రైజ్, అంటే ఇట్లా కూడా మనుషులు బతకచ్చు, అంటే ఒక కాంట్రరీ ఒక జెండర్, లైక్ ఇట్లా కూడా బతకచ్చు అని మనుషులు చెప్పొచ్చు. అట్లా ఆడ క్వశ్చన్ మనకు ఒక ఉంటుంది కదా, లైక్ వీ హ్యావ్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్, ఇలా కూడా బతుకుతాడా. ఇప్పుడు ఒక రిక్షా ఉండో లేకపోతే ఇంకోటి చూసి గంజి తాగుతుంటో మన అన్నం తినకపోయినా కూడా బతకచ్చు అని ఒక వీ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ వీ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కంపారిజన్. సో అట్లా అనమాట. సో దెన్ నువ్వు అన్నం తినవా బాబా, నువ్వు నీళ్లు తాగవా అంటే, నేను నా స్వామి గంజాయి కళ్ళు తప్ప ఏమి ముట్టమబ్బా అంటాడు అనమాట. అంటే అక్కడ శివతత్వానికి నేను లింక్ చేశాను, లైక్ స్ట్రైట్ అంటే గ్రేవ్ యార్డ్ శివుడు, అది నాకు ఇచ్చింది. సో దట్స్ వేర్ ది నెక్స్ట్ లింక్ అనమాట వాళ్ళిద్దరు క్యారెక్టర్. అయితే ఇంకోటిసారి అంటుంది అయ్యాక, నెక్స్ట్ నీ మాటలు నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు బాబా అని అంటుంది. అయితే అర్థం కాకపోయినా ఏమి కాదబ్బా, ఇరుకుని గుర్తుపెట్టుకో, అవసరమైనప్పుడు అవే అర్థమవుతాయి అంటాడు అనమాట. సో హీస్ రిలక్టెంట్, లైక్ హీస్ నాట్ ఈవెన్ హీస్ వెరీ రిలక్టెంట్ టు నీకు అర్థమైందే లేదని కాదు, నేను అర్థం చేసుకో, నీకు ఎప్పటికప్పుడు యూ హ్యావ్ దట్ సెన్స్ అగైన్ ఇట్ విల్ క్రాప్ అప్ అన్న ఒక కాంటెక్స్ట్లో చెప్తాడు. తర్వాత ఇంకొకటి నాకు చాలా ఫేవరెట్ ఇదేంటి అంటే, షీ కంప్లైంట్స్, లైక్ నన్ను అందరూ కొజ్జా అంటున్నారు, లేకపోతే నన్ను ఇట్లా చేశారు, నన్ను ఇట్లా వాట్ ఎవర్, పీపుల్ ఆర్ ఇల్ ట్రీటింగ్ మీ, పీపుల్ ఆర్ డిస్కార్డ్ మీ, వాట్ ఎవర్ అంటే, అది నిజం కాదా అంటాడు అనమాట. ఎందుకు? ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. సి యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ జెండర్ ఓరియంటేషన్, యాక్సెప్ట్ ఇట్, అది నిజం కదా అంటాడు. అని ఈ లోకము హాలాహలాన్ని నీ మీద వదిలింది, దాన్ని మెంగకుండా గొంతులో ఆపుతావా, నా స్వామిలాగా నీలకంఠుడు అవుతావు, లేకపోతే అది నీకు విషయం. అంటే జనరల్గా మనకి ఈవెన్ మెడికల్లీ ఆల్సో హ్యావ్ డన్ సమ్ రీసెర్చ్, అంటే ఒక హెడ్ లేకపోతే థ్రోట్ దారిన తర్వాత ఎనీథింగ్ విల్ బికమ్ మోర్ పాయిజనస్ ఆర్ మోర్ ఫేటల్. అది కొన్ని ఆర్గన్స్లో రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ దెమ్ డాక్టర్స్ ఆల్సో టు ప్లే అరౌండ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో అది దిగిందా చచ్చిపోతా ఉంటా, అంటే దిగిందా అంటే దాన్ని ఇఫ్ యూ గల్ప్ ఇట్, if you can hold it, and if you can hold the truth, then no one will be able to intercept your ఇది. Then he will tell one beautiful word ఏం చెప్తాడంటే, మనల్ని నిజం మాట్లాడతామంటారు కానీ నిజం ఒప్పుకోమని ఎవరు చెప్పరని చెప్తాడు అనమాట. బికాజ్ దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్, బట్ పీపుల్ ఆర్ టెలింగ్ యూ అండ్ యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్, వెదర్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. సో అందుకని అక్కడ హాలాహలంతో చేశాను, అంటే ప్రజలు నీ మీద హాలాహలం వదిలేరని చెప్తాడు అన్నమాట, అంటే చెప్తుంది అట్లా, అదొకటి. దెన్ షీ ఆస్క్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వాళ్ళ దగ్గర క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్, వాళ్ళు అంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, దాంట్లో అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరిలో. సత్యము నిజము అంటే ఏంటి అని అడిగితే, నాకు తెలిసినవి మూడే ఉంటాయి అంటాడు అనమాట, చావు బతుకు తర్వాత మార్పు, మిగతావన్నీ అబద్ధాలే అంటాడు అనమాట. ఎందుకంటే యూ పుట్ అ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్ దిస్, ఎనీథింగ్ అదర్ దెన్ దిస్ త్రీ ఈజ్ యూ డోంట్ నో. అది ఓన్లీ we see only three truths, that is life, death and change, that's it. మిగతావన్నీ వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ is whatever the world thinks, whatever other things. So adokati, that's a very beautiful, I mean, I personally like that. తర్వాత ఇంకొకటి నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే, అంటే ఇక్కడ నేను ఒక దగ్గర కాన్వర్జేషన్లో వీళ్ళ ఊరు చాలా రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఈ ప్రవచనాలు ఇప్పుడు ఎక్కువైనాయి కదా, సో ప్రవచనాల మీద కూడా కొద్దిగా నేను రాశాను. అయితే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, బాబా నేను ఒక ప్రవచనంలో విన్నాను, అంటే గీతనే నేను కొద్దిగా నాకు కావాల్సినట్టుగా మాడిఫై చేసుకున్నాను, ఇట్స్ అ ట్రూత్.
సో కర్మ చేయమంటారు కానీ ఫలితం ఆశించద్దు అంటారు కదా అంటాడు. అప్పుడు ఏమంటాడంటే అచ్చా దాని మీద నువ్వు ఒపీనియన్ ఏంటారు నిజమేనా అని అడుగుతుంది. అప్పుడు ఏమంటాడంటే కర్మ చేసి ఫలితం ఆశించిన వాళ్ళు ఇద్దరే ఉంటారు జీవితంలో, ఒకటి పిచ్చోడు అన్న వాళ్ళు లేదా మనుషుల్లో దేవుడు అన్న వాళ్ళు అంటాడు అనమాట. సో హీ హెండ్స్ ద కాన్వర్జేషన్ దట్ అండ్ హీ సేస్ దట్ ఎందుకు అని అడుగుతుంది నెక్స్ట్. అంటే చావు పుట్టుక ఉన్నది ఆశే కదా, సో ఆశ లేకుండా జీవితం ఎక్కడ ఉంది అంటాడు. వెదర్ యువర్ వాంట్స్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాటర్, బట్ వెదర్ యూ ఆస్పైర్ ఆర్ నాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్. సో వీ ఆస్పైర్, వీ కీప్ ఆన్ ఆస్పైర్ and we can't deny that, but we are taught that don't aspire అని మనకు చెప్తారు, which I feel again I have a contrarian theory on that. So it makes అందుకని అది నాకు లైన్ బాగా నచ్చింది. సావు పుట్టుక ఉన్న మధ్య ఉన్నదంతా ఆశే కదా అంటారు. జస్ట్ అంటే హీల్ జస్ట్ కిల్ ద వర్డ్స్ అనమాట. అంటే హీల్ నాట్ దాన్ని ఏదో చెప్పి దాన్ని ఓదార్చి అది చేయడం అనమాట. సో అట్లా అదొక లైన్ నాకు చాలా చాలా ఫేవరెట్ లైన్ నాకు, చావు పుట్టుక మధ్య ఉన్నది ఆశే కదా. ఎందుకంటే భగవద్గీతని అది క్వశ్చన్ చేసినట్టు అవుతుంది. అది స్ట్రైట్ యు ఆర్ హిట్టింగ్ ది అంటే చాలా ప్రెషియస్ ఇది కదా మన దగ్గర. లైక్ కర్మణ్యేవాధికారస్తే అన్నది చాలా దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ సెల్లింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ భగవద్గీత. కాబట్టి ఐ థింక్ దట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దట్ పాయింట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ రోట్ దట్ ఒకటి. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ క్యారెక్టర్ విచ్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు రీడ్ అబౌట్. ఇంకొకటి లాస్ట్ చెప్తాను, ఐ థింక్ లాస్ట్ ఒకటి. సో హీ సేస్ దట్ ఇంకా నాకు తెలిసి ఇంకా అట్లాంటిది ఎక్కడ ఉండదు అనుకుంటా కాన్వర్సేషన్ ఆర్ పీపుల్ ఎంత హార్డ్ హిట్టింగ్ కాన్వర్సేషన్ అంటే ఇంకా షీ స్టార్ట్స్ లైకింగ్ దట్ ప్లేస్ అండ్ ఎందుకంటే బాగుంది అని చెప్తాడు అనమాట. అంత బాగుంది, నాకు యాక్సెప్టెన్స్ దొరికింది. తీసుకెళ్ళి పళ్ళును నీళ్ళు ఇస్తాడనమాట. రోజు ఎక్కడి నుంచి తెస్తాడో తెలియదు. సో హీ కీప్స్ ఫీడింగ్ హర్ అండ్ రాత్రంతా గాంజా కొడతాడు, కళ్ళు తాగుతాడు, పొద్దునంతా పడుకుంటాడు. అది లైఫ్ స్టైల్. సో ఇంకా హీ అండర్స్టాండ్స్ షీఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద కంఫర్ట్ జోన్ అంటాడు. సో ఆ కంఫర్ట్ జోన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇంకా అర్థమైపోతుంది, ఇంకా థింక్ వీ నీడ్ టు కిక్ దట్ క్యారెక్టర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్ అని, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవని చెప్తాడు అనమాట. ఇంకా నువ్వు భిక్షాటన దేశాటన మొదలుపెట్టేసి అని శివుడు గురించి చెప్తాడనమాట. చెప్పి రేపు పొద్దు ఎక్కినాక అంటే పొద్దు ఎక్కే ముందు నాకు కనపడబాకు, తలకొరివి పెట్టేటప్పుడు ఎట్లయితే కుండ చేసాక వెనక్కి తిరిగి చూడడం అట్లా వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపో అని చెప్తాడు అనమాట. దట్స్ ఇట్. అంటే దట్స్ ది క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ హిజ్ అనమాట. అంటే ఇంకా అంత రూత్లెస్గా ఎవరైనా ఉంటారేమో నాకు తెలియదు మనిషి. అంటే డెత్ని లైఫ్ని కంపేర్ చేసి హీ సేస్ అంటే వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపో అంటాడు అనమాట. దట్స్ హౌ షీ లివ్స్ అండ్ షీ గెట్స్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ రోల్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రెస్ నెక్స్ట్ అట్లా నెక్స్ట్ ట్రావెల్ ఆర్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ది చదువుకోవాలంటే 450 రూపాయలు ఇచ్చి పుస్తకం కనుకోండి దయచేసి. That is the best line. There's a lot in the book actually. Yeah. So congratulations Ram actually. Congratulations Raya. కొంచెం ప్రొఫెషనలిజం ట్రై చేస్తున్నా. ఓకే, కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ యశ్వంత్. సో యా కమింగ్ టు దిస్, మనం ఫ్రీగా మాట్లాడుకున్నాము. నాకు కొంచెం అటే తిరిగి మాట్లాడండి భయం వేస్తుంది. సో యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ టైం ఈ టైటిల్ చేసినప్పుడే అనుకున్నా నేను నా ఇజం అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. సో వుడ్ లైక్ టు ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ యాక్చువల్లీ. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దీనిపైన మీరు ఒక అఫారిజం రాశారు, బర్త్ ఈజ్ అన్ యాక్సిడెంట్, డెత్ ఈజ్ అ సర్టైన్ అండ్ లైఫ్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ కోఇన్సిడెన్స్. అండ్ వెనకథలు కూడా రాశారు. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్. సో వై హ్యావ్ యూ చూజన్ దిస్ టైటిల్ అండ్ అగైన్ దిస్ అఫారిజం, ఈ అఫారిజం ఎందుకు పెట్టాలనిపించింది, ఈ టైటిల్ నేను నా ఇజం అని ఎందుకు పెట్టారు? అండ్ కమింగ్ టు ది బ్యాక్ పాయింట్, లెట్ మీ రీడ్ దిస్. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. పాండవులకి అతి కష్టమైన కాలం వనవాసం కాదబ్బా, అజ్ఞాతవాసం. ఎందుకంటే అప్పుడు కనుక దొరికితే మళ్ళీ 12 సంవత్సరాలు వనవాసం, 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం. ఆ సంవత్సర కాలంలో మిగతా పాండవులు మరి పాంచాలి వాళ్ళ శరీరాలతోనే ఉంటుంది. కానీ అర్జునుడు మాత్రం నపుంసకుడిగా కొత్త జన్మ ఎత్తి బృహస్నల అయ్యింది. నీ జీవితకాలం అంతా 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం అనుకోబ్బా. ఇట్టా అనుకుంటివా ఏ మనిషి జయించిన కాలాన్ని జయిస్తావు. అదే పాండవులు కురుక్షేత్ర విజయానికి నాంది భీష్మ సంహారం, మరి దానికి బీజం శిఖండి జననం.
అంటే కారణం జననం. నీ పుట్టుకకి ఒక కారణం ఉంటుంది. నువ్వు మహాభారతంలో ప్రతి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకో, ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్నాయన్నీ మనిషి జీవితంలో చూస్తాడు. ఈ పుస్తకం నేను చదివాను కాబట్టి చెప్తున్నా, ఈ వెనకాతలది యాప్ట్ లైన్ యాక్చువల్లీ. ఈ వెనకాతలది మీరు చదివింది మీకు అర్థమైతే ఈ పుస్తకంలో ఎగ్జాక్ట్గా అదే ఉంటుంది. లైఫ్ దిస్ బుక్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ లైఫ్ అబౌట్ ఎ ట్రాన్స్జెండర్. ఒక ట్రాన్స్జెండర్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా లీడ్ చేశారు అనేదే దిస్ కంప్లీట్ బుక్స్ టెల్స్ యూ. సో అన్నారు నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్, why have you chosen this title, and also share the reason behind the design of the cover pages. I mean, not the cover pages exactly, but the aphorism which you have mentioned here and here. కమింగ్ టు ద టైటిల్, నేను నా ఇజం అంటే ఇజం అన్నది జనరల్గా ఎనీ ఫిలాసఫీ, ఎనీ థియరీ, ఎనీథింగ్ లైక్ ఇట్స్ అంటే లిటరల్ మీనింగ్ ఇస్ గ్రీక్ ఆర్ లాటిన్ ఆరిజిన్ ఏంటంటే ఎనీ థియరీ ఆర్ ఎనీథింగ్. దట్స్ వై యూ కాల్ సఫిక్స్ వర్డ్ అది, లైక్ సోషలిజం, క్యాపిటలిజం. సో ఇజం అనేది నీ ఒక థియరీ ఆర్ చూడదు. సో ఇక్కడ నేను అంటే ఏంటంటే నా ఎగ్జిస్టెన్స్, నేను, నా లైఫ్ ఆర్ హూ యామ్ ఐ అన్నది అక్కడ నేను వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనిషి బతకడానికి కావాల్సింది